Dr. D. Governor sir, who is always very endearing one and a knowledgeable, lovable person. Dr. Kesava sir from Bangalore University, a well-known economist of the contemporary India. Professor Nagaraj sir from Harvard University. Professor Vasalamani sir, Ravindra Mani sir, Dr. K. Saravanan sir, who is heading the Department of Economics, Dr. S. Parvati madam, who should be appreciated for her untiring efforts in getting ICSR sponsored program, professors from various parts of the nation, Professor Asokan sir, Professor Mohammed Sundaram sir, என்றைக்கும் இளமை நம்ம மார்க்கெட்டையும் சொல்லுவோம் இல்லையா, மார்க்கெட்டையும் எத்தனை வயதுப்பா, 16 வயது சொல்லுவாங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ்ல என்றும் மார்க்கெட்டையும் அப்படின்னு மோகன சுந்தரம் சார், அவரு திண்டுக்கல் ரவிச்சந்திரன் சார், ப்ரொஃபசர் லோகநாதன் சார் ஃப்ரம் ராசிபுரம் காலேஜ், ப்ரொஃபசர்ஸ் ஃப்ரம் அதர் காலேஜஸ், ஃப்ரம் திஸ் காலேஜ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Let me talk in bilingual. The kind permission of the chair. Let me talk in bilingual. So, மாணவ செல்வங்களே, 75 வயது ஒரு நாட்டிற்கு அதிகமான வயதா குறைந்த வயதா? தனிப்பட்ட மனிதருக்கு 75 என்பது அவர் முதுமை பருவத்தினுடைய நடுவில் இடையில் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம். For a nation, for 75 years is nothing. It's a 70 years old young economy. Indian economy, by nominal GDP, we are in the fifth place. By triple P, purchasing power parity, we are at the third place. எல்லாருக்கும் தெரியலையா? இந்திய பொருளாதாரம் பார்த்தீங்கன்னா உலக லெவல்ல பெயர் அளவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 5வது பெரிய பொருளாதாரம். பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 3வது மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதாரம். இத்தகைய பொருளாதாரம் 75 ஆண்டுகளில் என்ன சாதித்தது, என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, என்ன வாய்ப்புகள், how we can further develop our Indian economy. This is the core of the seminar. So Ratan Tata clearly states about Indian economy. Indian economy is growing. It is fast growing. நல்ல வார்த்தை கவனிங்க. இந்திய பொருளாதாரம் வளர்கிறது, மிக வேகமாக வளர்கிறது. இது ரத்தன் டாடாவோட observation. You take the observation by Jack Ma from China. Jack Ma கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? சாதாரணமா பெட்ரோல் போட்டவங்க பெரிய ஆளா இருக்கிறாங்க. அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்ல இருந்து ஜாக்மா வரைக்கும் நிறைய பேர் பெரிய ஆளா இருக்கிறாங்க. ஜாக்மா சொல்றாரு, இந்தியா இஸ் a sleeping giant. If it awakens, it is a force to be reckoned with. இந்தியா ஒரு தூங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அசுரமான ஒன்று. அது விழித்திருச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை யாரும் நிறுத்த முடியாது. force to be reckoned with. அது மிகப்பெரிய ஒரு விசையாக, மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றலாக இருக்கும் அப்படின்னு ஜாக்மா நினைச்சிருக்காரு. அப்ப நல்லா கவனிங்க. How Indian economy is developing over the years. That's more important. Why I am giving the quotes of Ratan Tata and Jack Ma, the main purpose is one from our own soil and another one from our nearby country. Normally, for the past decade, we have been comparing Indian economy with Chinese economy. How Chinese people view our economy, that's more important. So, எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக சொல்றாங்க, the psychology is more important. If we feel that we are able, if we feel that our economy can grow at a faster rate, if we feel that we can do anything for the development of our country, definitely there is no force in the world to deter our economy from development. So, நம்ம economy வளர்க்க முடியும், நாம் வளரணும்ன்ற ஒரு தெளிந்த நோக்கு சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த தெளிந்த நோக்கு இருந்துச்சு சொன்னீங்கன்னா உலகத்தில் யாரும் நமது பொருளாதாரத்தை கட்டுப்படுத்தி விட முடியாது. Whatever may be the difficulties we face. From 1947 onwards, we are marching towards progress. It's like the roadmap taken as initiated by Robert Frost. Robert Frost சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, roadmap taken, தேர்ந்தெடுக்கப்படாத ஒரு பாதை, அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்படாத ஒரு பாதை, இந்த பாதை roads diameters enters in the wood. One is often treaded one, the other one is not used. அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட்ட பாதை, இன்னொரு பயன்படுத்தப்படாத பாதை. இந்தியா தனக்கு ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுத்த வருடம் இந்த 1947 50 நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் and at the time we had less number of roads. இன்னைக்கு எத்தனை ரோடு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் மாதிரி
காலேஜ் படிக்கிறதே ஒரு காலத்துல கனவா இருந்தது. நம்ம பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் படிக்கிறது ஒரு சிறப்பான விஷயம். ஒரு காலத்துல கல்லூரி படிப்பு என்பது மிக மிக ஒரு அரிதான விஷயமா இருந்தது. 1947 நம்மளுடைய லிட்ரேசி ரேட் பாத்தீங்கன்னா just 12%. Now it is more than 74% on the national average. You live in தமிழ்நாடு கேரளா விட்டுடுங்க, அதெல்லாம் வந்து அதிகப்படியான நம்ம இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள். ஸோ அப்ப எவ்வளவு வேகமா வளர்ந்துருக்கிறோம், அந்த வளர்ச்சியினுடைய கட்டமைப்பு. நம்ம எக்கானமி பத்தி பேசும்போது we talk about the domestic economy and the external economy. What is happening within, what is happening outside, because what is happening within will reinforce outside. What is happening in the external area will in turn influence internally. உள்நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய வெளிநாட்டு தாக்கங்கள் உள்நாட்டிலையும் மிகப்பெரிய மாற்றங்களையும் வளர்ச்சிகளையும் ஏற்படும். ஒரு 10 ஆண்டுகள் எடுத்துங்க. இப்ப மாணவர்களாக இருக்கிற நீங்க அரௌண்ட் 19 இயர்ஸ்ல இருந்து 17 மேல 17 இருந்து ஒரு 22 23 வரைக்கும் அப்படியே go back 10 years, ஒரு 10 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி போங்க. 17 வயது மாணவருக்கு 7 வயது, 21 வயசுக்கு 11 வயது. எப்படி நீங்க இருக்கீங்க? How you grew and how you evolved in your knowledge. Likewise, an economy is evolving continuously. It is growing totally in terms of infrastructure, in terms of knowledge, in terms of IT, in terms of trade. So far we have seen 4 industries. That is industry 1.0, 2.0, 3.0 and recently we are at 4.0. They missed the first 2%. Industry 1.0 ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, 2.0 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, 3.0 at the time when Rajiv Gandhi was the then Prime Minister of India, computers. At the 4.0 IoT, India பயன்படுத்துகிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா third industry 3.0, industry 4.0. Why India is ahead? ஏன்னா இந்தியா வந்து இன்னைக்கு எல்லா நாடுகளும் இந்தியன் எக்கானமி வந்து முக்கியமானது சொல்றாங்க. இந்தியா வந்து கோர்ஸ் இந்தியன் எக்கானமி ஒரு முக்கியமான எக்கானமி அப்படின்னு சாதாரண நாடுகள் சொல்லல. ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் கூட சொல்லல. ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் வந்து G20 என்ற சாதனை சொல்லல. அமெரிக்கா சொல்லுது, பிரிட்டன் சொல்லுது, வேர்ல்டில் அத்தனை நாடுகளும் they are in one way or other concerned with Indian economy. Why? ஏன் இந்தியா பத்தி பேசுறேன்? இந்த கேள்விக்கு விடைதான் 75 ஆண்டுகளாக இந்தியா வளர்ந்த விதம். இந்த கேள்விக்கான விடைதான் இந்தியா என்ன செய்ய போகிறது ஸ்பேஸ் எக்கானமில, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ்ல, எஜுகேஷன்ல, ட்ரேட்ல எல்லாத்துலயும் என்ன செய்ய போகிறது. சோ இந்த தேடலுக்கான விடைதான் பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா டுடே and tomorrow you will have so many lecture programs by resource persons from various parts of India, from other states, Karnataka, Hyderabad, and from our own state, Tamil Nadu, Pondicherry, so that you will be enjoying the nectar of economics. So economic sciences இல்லையா, நம்ம தான் economics ஆர்ட்ஸ் சொல்லி இருக்கிறோம். ஆனா பல இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸா ட்ரீட் பண்ணி சயின்ஸாவே நடத்திக்கிறாங்க. BSc MSc நாம பண்றாங்க. நீங்க 5000 rupees கட்டுவீங்க நினைக்கிறாங்க ஃபீஸ். அதனால எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நமக்கு சாதாரணமா தெரியுது. 1.5 லட்சம் ஃபீஸ் கட்டினா நீங்க 100 ரூபாய் பேசுவீங்க. நீங்க எடுத்து அடிச்சு பாருங்க, நெட்ல அடிச்சு பாருங்க. சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ், வேர்ல்ட் யூனிவர்சிட்டி, நிறைய அசிம் யூனிவர்சிட்டி, பக்கத்துல இருக்கிற கிறிஸ்டி யூனிவர்சிட்டி. யூ ஜஸ்ட் லாக் இன்டு கூகுள் அண்ட் see what's the price per semester, what's the price per annum. Then we can understand the value. Why mathematics is mixed with economics? Why the economy is using forecasting models? Forecast பண்ணது இல்லையா? IMF என்ன forecast பண்ணிருக்கு? India will grow by 6.7% னு சொல்லிருக்கு. ஒரு பாயிண்ட் அதிகப்படுது. இன்ஃப்ளேஷன் பாத்தீங்கன்னா மானிட்டரி டார்கெட் 2 to 6% வச்சிருக்கோம். பட் நார்மலி அது 4%. அந்த வாக்கிங் எக்கானமிலே நிறுத்தணும். எக்கானமி ஸ்பீடா வச்சு போகும்போது நம்ம நிறைய people walking running வாக்கிங்லே நிறுத்தணும். வாக்கிங்லே நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா economy should pass properly. அப்போ what is the mantra for that? What is the strategy for that? அதற்கான என்ன strategies? Unemployment rate. So எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. அப்பா சொல்வாரு, அப்பா ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கிடையாது, 7வது படிச்சவர். அப்பா அவர் வந்து he was offered a government job in forest department, but due to the ingenuity and the idea of my grandfather, he was not accepting it. He was forced not to accept. எங்க தாத்தா என்ன பண்றாரு, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் போனா அவங்க வச்சுக்காக ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க, போகாதுன்னு. அந்த ஒரு நல்ல விளைவு தான் அது கட்ட விளைவோ. அந்த விளைவுனால பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது கஷ்டப்பட்டு அவர் படிக்க வேண்டியதா இருந்தது. 7வது படிச்சவர் கவர்மெண்ட் ஜாப், லிட்ரேசி ரேட் 12% இருக்கிற ஒரு காலம். இன்னைக்கு நேஷனல் ஆவரேஜ் 74, தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா 97
the youngsters are planning for the future, what is the rampant unemployment, and how the economy is moving. அப்ப நீங்க எல்லா ஆங்கிள் அனலைஸ் பண்ணணும். சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பத்தி இருக்கு, கமர்ஷியல் எக்கானமி எப்படி போயிட்டு இருக்கு, எக்ஸ்டர்னல் why the rupee is dancing against the dollar, what is happening in the bullion market, gold rate, why it is moving up and down, what is happening in the stock market, what's the reason, why the Fed is, that is what are the bank in America doing, what is it doing, how it is affecting India. So we have to analyze everything threadbare, எல்லாத்தையும் threadbare analyze பண்ணணும். threadbare analyze பண்ணும்போது எக்கானமி பற்றி ஒரு புரிதல் கிடைக்கும். ஸோ இந்தியன் எக்கானமி பற்றி நிறைய நேரம் நமக்கு நிறைய ஃபாரின் எக்கானமி பற்றிலாம் நல்லா தெரியும், இந்தியன் எக்கானமி பற்றி கொஞ்சம் தெரியும், தமிழ்நாடு எக்கானமி பற்றி ரொம்ப கம்மியாக தெரியும், நம்ம உள்ளூர் எக்கானமி பற்றி தெரியவே தெரியும். ஸோ திஸ் situation should be changed. So I earnestly request the youngsters to treat this seminar as a forum for upgrading your knowledge, upskilling your already learned skills. You try to learn, unlearn, relearn something. That's the motto of this seminar. Seminar oda purpose adhaan கற்ற விஷயங்களை சார்ந்து பண்ணுங்க. ஒரு சிறு ஒரு கருத்தோட நான் முடிக்கிறேன். இந்தியன் எக்கானமியுடைய வளர்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா many people have done a lot of things for the development of Indian economy. We should be proud that Professor Brahmananda came to this college. நீங்க சந்தோஷப்படணும். எனக்கு கதை சொன்னாங்க. ப்ரொஃபசர் பிரம்மானந்தா பாத்தீங்கன்னா கந்தசாமி கட்டர் கல்லூரிக்கு விசிட் பண்ணிருக்காரு. ப்ரொஃபசர் பிரம்மானந்தா பெரிய ஒரு ஆளுமை பொருளாதாரத்தில். ஸோ அத்தகைய ஆட்களை உலக லெவலில் இருந்து இன்னைக்கே தெரியும் உங்களுக்கு பரமத்தி வேலூர் ஒரு கல்லூரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் உள்ள இருக்கு. இத்தனை வசதிகள் இருக்கக்கூடிய நிலையிலையும் நம்ம தெரியாதவங்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப பழைய காலத்தில் எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க? You see the vision of this founder. இந்த நிறுவனர் அவருடைய விஷன் என்ன? ஸோ நான் என் நண்பர் ப்ரொஃபசர் அசோகன் சார்கிட்ட மற்றவங்களோட பசங்க காலையில் அதான் சொன்னேன். We have to give two things to our youngsters. One is target, aim, and another one is some new ideas, skills. அவங்களுக்கு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு பையன் பண்ணணும். அதை நோக்கி போயிட்டே இருக்கும். எக்கானமிக்கு ஒரு டார்கெட் வேணும். At what rate we have to grow? By 10%, 20%. What is it? 20 ஈஸி கிடையாது. 10 அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன நீங்க பண்ணணும்? 1% நீங்க பயமா உழைக்கணும். டார்கெட். அடுத்து புதுசா உள்ள ஸ்கில்ஸ், புதிய ஸ்கில்ஸ். ஸோ எக்கானமியில பாத்தீங்கன்னா 10 years, once in 10 years, everything is changing. 1950, 60, 70, 80, 90, 90 liberalization. அடுத்து 2000, அடுத்து 2010, 2000 செகண்டரி ஃபார்ம். 10 பாருங்க, 20 பாருங்க. இன்னைக்கு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்துருச்சு இல்லையா? IoT. IoT வச்சு நம்ம எல்லாம் முடியுது. We are using predictive analysis. We are going for various analytics, that is behavior analysis, behavior finance. ரீசெண்டா நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா? கிளாடிஸ் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன், விமன் எம்பவர்மெண்ட், இன்இக்வாலிட்டி அட் ஒர்க் பிளேஸ், இப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் ஒரு எக்கானமி தீர்மானிக்கிறாங்க. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் கான்ட்ரிபியூஷன் வாஸ் 55%. Now it is 14%. It doesn't mean that it is dwindling. On the other hand, we have to increase productivity. We have to go for increasing its efficiency. So இடம் குறைதான் செய்யும், மக்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க குறைதான் செய்யும். ஸோ ஃபைனலா பாரதியார் சொல்லும்போது 30 கோடி முகமொழியா அப்படின்னு சொன்னாரு. 47 34 கோடி முகமொழியா. இன்னைக்கு 140 கோடி முகங்களை தாண்டி இந்தியா மிகவும் வேகமாக இளமையாக மற்ற நாடுகளுக்கு உதவும் வகையிலும் சவால் விடும் வகையிலும் அனைத்து துறைகளிலும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்ப இந்த டெம்போன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த நோக்கம், இந்த நோக்கத்தை பொருளாதார வளர்ச்சியை நீங்க மேலும் மெருகூட்டணும். ஸோ entrepreneurs, we should become entrepreneurs. தொழில் முனைவோராக மாறணும். We have 17 SDG goals and the professors will discuss about all the 17 SDG goals. அதை பற்றிலாம் பேசுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கோலே பார்த்தீங்கன்னா நோ பாவர்ட்டி இருக்கும், ஏழ்மையை ஒழிக்கிறது. எத்தனை ஃபயர் பிளான் முடிஞ்சிருக்கு? 12 ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் முடிஞ்சிருக்கு. 3 ஆனுவல் பிளான் முடிஞ்சிருக்கு. எல்லாம் முடிஞ்சு நிதி ஆயோக் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் அவரோட ஐடியாவில் நிதி ஆயோக் பக்கம் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டில் we are talking about reduction in poverty, which is prevalent all over the world. உலகம் முழுக்க அது இருக்கிற ஒரு விஷயம். இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது, அமெரிக்காவிலும் பிரச்சனை இருக்கு. உலகளாவிய பிரச்சனை. உலகளாவிய பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளூர் முதல் தேசம் வரை, உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு இந்த கருத்தரங்கு ஒரு தீர்வு தரும் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் இருக்கிறோம். So I take this opportunity
to thank the organizers for having invited me from Periyar University to this portal of knowledge, wherein I could learn something. So it is a platform where ideas are disseminated. It is printed on everybody. I am eager to listen to Dr. Kesava's words. I am eager to listen to the words and wisdoms of Professor Nagaraj sir, Professor Bogara sir, and my dear colleagues and my dear students. Kindly involve yourselves deeply, analyze in threadbare, come out with a novel solution. So, ஆயிரம் பேர் இருக்கிற அவசியங்களை விட கருத்துக்கள் உலகத்தை தாண்டி நிற்கும். கார்ல் மார்க்ஸா இருக்கட்டும், திருவள்ளுவராக இருக்கட்டும், ராமகிருஷ்ணராக இருக்கட்டும், விவேகானந்தராக இருக்கட்டும், நபிகள் நாயகராக இருக்கட்டும், தட் டிராவல்ஸ் பாஸ்ட் ஆடம்ஸோட கருத்தாக இருக்கட்டும், இன்னைக்கு இருக்கிற எக்கனாமிக்ஸ் கருத்தாக இருக்கட்டும், கருத்துக்களை தெளியுங்கள், தெளிவு பெறுங்கள், நாட்டை வளர்த்துவோம். Thank you for the opportunity given to me. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening speech. I now gladly invite Dr. V. Prabhakar, Associate Professor of Economics at the Seminor College, to introduce the keynote speaker, Dr. S.R. Keshava, Professor of Economics from Bangalore University. Very good morning to all. I take this opportunity to welcome today's guest, Dr. S.R. Keshava, the professor and the chairperson in the PG Department of Economics at Bangalore University. It's my distinct honor to introduce to you our esteemed guest of honor and speaker for today's gathering. Dr. S.R. Keshava is the technical committee member in Karnataka Evaluation Authority. He was a core committee member evaluating methodology for green ESTP methodology for Karnataka. Dr. Keshava has an MA, MPhil and PhD in economics and MBA, MPhil degree in management. He specialized in development, public and Indian economics. He is a well-received teacher, researcher and panelist on economic issues and television channels. He authored 9 books and edited 3 books. He has published 100 articles in reputed journals and edited books. He published around 25 articles on economic issues in various daily newspapers. Dynamic and improvement speaker at various national and international seminars, presented more than 220 research papers in national and international seminars. He has successfully guided 1 postdoctorate, 6 PhD and 25 MPhil students to their degree. He is the chairperson of the Board of Studies in Economics of 4 universities: Bangalore University, Bangalore City University, Bangalore North University, Bangalore and Rural Development Panchayat Raj University. Worked as chairman and member of the Board of Economics in various universities. They also participate in more than 240 live programs about economic issues. His administrative experience as Assistant Director of the Directorate of Economics and Statistics, Special Officer PU, Director of Ghanaian Studies, Director Central Placement Cell Bangalore University, Coordinator for New UG Honors Course in Bangalore. Dr. S.R. Keshava has worked as Chairman, Member, Viewer, Subject Expert and Invite of various committees, including Selection Committee of different university and state government bodies. It is my privilege to introduce our
Thank you, Anaka. Thank you. Good afternoon to all of you. Good afternoon. I'm indeed very happy to be back at Swami at this college. Probably this is my fourth. Always very proud and privileged to be here in such a great place. Respected President and Secretary of the college, most person, our Soviet Seminor sir, Diego Mahindra sir, our good friend, in charge principal, Logan sir, my good friend Taiwan, the organizing committee secretary, Margaret Madam, my fellow colleague Nagraj, academic department, Seminor, Secretary Raju, Suvasundara, another good friend of mine, Professor Ravichandran, Professor Bharadwaj, Professor Jagdish, Professor Ashok, and a host of academicians here. I'm very happy when I came over here, that was on a topic like 75 years of India's independence. No, already, even from Gujarat, we have put much about the economy, how exactly that's progressed. I'll be adding a few more things to that. Historically, if it all is India was always an economically power. I'm not saying it just because it's a 75 years of India's independence. UNDP confronted a word to one British economist named Angus Madison. Angus Madison, after detailed research, came out with the conclusion that from 0 to 100 years, that is first 10 centuries, India's share of GDP in the world was around 26 to 30%. So we were the first country to have the share, the gigantic share in the GDP. Then, what happened after 2018, China superseded India, but India was in second place till British came to India. This is not a study which has been the case. Indians have done that many were suspected, because all Indians were saying India was the super economic power, having the economic share of more than 30% once upon a time, between 0 to 2008. But the British economists revealed this, that too, by the UNDP study, probably gold was uncertainty. So probably we are in such a place that where after 75 years of India's independence, we have to think about what we have done, where we are going, what is our achievements, and of course, what are our failures too. It is not just saying everything we have done is good. No. We have to learn from in case it is a failure. We have to learn from that where exactly we failed, how exactly we can move forward. Otherwise, compounding ourselves and saying we were a proud economic power in the ancient India. Of course, we become a king, but we will definitely become provided we will correct ourselves. So in the British group, probably all of you know, the India's GDP didn't grow much. It was less than 1% of the world's GDP. To be very precise, many number of studies has been done. The India's growth was just 0.9% between 1900 and 1947. Just less than 1%, 0.9%. In such a scenario, where are we? But these questions we keep on asking because we have to plan for the future also. It's not just about the 75 years that we are speaking of. We are also planning for the next 25 years, which you call it as America, which is central government is calling it as America. So here the most important thing in this 75 years is good number of things are definitely happening. And of course there are some things which they have to correct ourselves. Say planning commission came, 1 5-year plans happened, compensate enterprises do good job.
Nationalizations of banks was done in the 75 years. Niti Aayog came, GST came, direct benefit transfer. All these major milestones which I am putting up. Then RERA came, Insolvency and Bankruptcy Act was another milestone of India in the 75 years. Then production-linked incentive schemes. Then digital economy, digital revolution we can call it, because all the unified payment interface almost is accepted all over the Asia. It's not just in India. You know, you have ATM or Bima, you can just the Asian countries you can trade or you can transact. So all this definitely is a good side field. In case if you want to see the macroeconomic indicators, where exactly we stand. Of course, when we speak of the issues like GDP per capita, definitely we have some things to cheer, and of course we also have few things to worry about. So if you ask me what are the things that you can cheer, first let me tell you what are the things that you can cheer. Say I just informed you that this is the studies done by India's Capital, who was an RBI governor, who says between 1900 and 1947, India's growth was just 0.9%. Just 0.9%. So then afterwards, 75 years, what was our growth? So we get the accurate data from 1950 to 19, almost till date. But calculating on these 75 years, even I also try to calculate it because I don't want to take the secondary data, whatever they have done. But taking the secondary data, I just calculated is it correct or not. Then the data revealed me that the growth between 1950 and 2019 or 2020, because during the COVID-19 activity was 5.75%. 5.75%. And in case if you see, now we are also looking at India as the largest power in terms of economic power in terms of GDP. But the main which we gave was not easy. That is what again was trying to say. Because India almost took 29 years to reach just $100 bill, 29 years of hard work to reach $29 bills. And another 60 years, from 1947 to 2007, to just reach $1 trillion in terms of American dollar base, in terms of purchasing power parity. And by 2014, they reached $2 trillion. And from there, another 5 years, we reach $3 trillion. Today, they are also making off $5 trillion economy in another 3 years, 26, 27. $10 trillion economy by 2022, 2022. All is fair. But is it the right way to just post upon pattern ourselves and say, no, we have done enough? Really, honestly, if you ask me, no, is the answer. We have done enough, but have we done that much that we are training ourselves? No. Why are we saying this? Because when you compare ourselves with China, because regularly we keep on comparing ourselves with China. But till 1960, India's GDP and China's GDP was comparable. I'm saying India was ahead of China till 1960. But from 1960 to 1979, it can be comparable. Either we were little ahead or they were little ahead, they are comparable economies. But after 1979, the amount of growth in China and India cannot be compared. Because today, China's GDP growth is 5.46 times higher than that of India. 5.46 times higher than India. So they are $16 trillion economy, and we are closing down to $4 trillion economy, $3.990 trillion economy as of now. So there is a lot of hard work that has to be done, but that doesn't mean that we are not repeating that. Again, repeating that we have done a lot. But what we have achieved is not enough. That's what I am trying to say. Because India had the potential, India had the natural resources, India had the labor resources, of course China also had. But China marched ahead of India. India is now trying to raise up with China. And when you speak in terms of per capita income, per capita income in this speak, British India, that is till 1947, even India is available from 1900s. So from 1900s, per capita income was
rupees, 224 rupees. And you know, in 46 years, that is by 1947 fiscal year, we just added 9 rupees to our per capita. Just 9 rupees to our per capita income. And in 1947, our per capita income was 233 rupees. And what happened after that? Right? What happened after that? Because at that point of time, we did not have much control over our economic affairs. But after 1947, India, all of you know that we got independence, and in 1950-51, our per capita income was 274 rupees. And by 2021, right, exactly, we were around 1,50,326 rupees. And 2023, they are estimating in fiscal year, they are estimating it to be around 1,70,000 rupees. All is fair. Again, you know, just from 233 rupees to 1,70,000 pounds, 8 times ahead of what we were. But when you compare with the other economy which got independence close to India, like South Korea and China got independence very near to India. South Korea got 1 year after India's independence, that was on 15th August 1948. China got independence in 1949. So I keep on comparing with those two economies. So South Korea which got independence after India, just 1 year exactly after India. So today you cannot, again 1960, after 1960, South Korea and India's per capita was compared. Very small economy in terms of population. Not even the size of Tamil Nadu. But when you compare it with per capita income today, you cannot compare. That's what I'm trying to say. Say in 2020 data I am taking to compare that because it was a pre-COVID period and it was an accurate number because COVID started in 2020 March. So 2020 fiscal year was almost over. So 2020, the per capita income of India and South Korea was almost equal. But whereas that of South Korea today in 2020 is 31,637,000 rupees. 31,637 US dollars, actually in terms of US dollars. 31,637 US dollars. But whereas India is just 1,901 times. So a huge difference, the amount of growth those economies have and the growth that which we are having. Probably we should do the introspection again and see where we are doing mistakes. Even China also cannot be compared because China is getting 10,000 US dollars. India is just $1,901. So we have to compare a lot. We have to introspect a lot. And you know what aids India? The most important factor is the capital formation. If you know the capital formation is not adequate, then the growth will not be. So what is the capital formation rate of India? It is around 9.5% in 2021. And by 1890, that was the data which I gathered from pre-COVID times. So 30.5%. So present it is around 33.5%. Unless and until India's capital formation is above 40% of India's GDP, then probably it is very tough for us to compete with any of these major economies. If you really want, if you want to compete with them, then probably that is the question. 40% of the capital formation every year of the GDP should be there. And let's look at the foreign trade. Once upon a time, I call it once upon a time. Why? Because there was a period where India played the world economy. Rome, actually there are historical texts which tells us, Rome wealth was played by India. Rome wealth was completely played by India because the Romans were bartering from the parent oil that was exported from India. So lots of money were happening at that point of time. But today where are we? If you see the foreign trade of India, then foreign trade is negligible. It is very, very negligible. So in 1950, we were at least 1.78% of the world trade after Britishers left us. But till 2000, right, till 2000, we were just 0.75%, less than 1% of the world.
And only now, we are gaining momentum, it's around 2.6%. But China is having around 17% of the world. In case if India's world trade will not increase even of 16 to 20%, then it becomes very difficult. That's what I was trying to look into that. And when we speak of agriculture, right? When we speak of agriculture, this data also was both by Lokanath and Jayadava. Agriculture GDP 1951 it was around 54% of India's GDP, contributing around 54%. But after that, it kept on decreasing. But the dependence on agriculture kept on remaining stable. Even now, 1 in 2 is dependent on agriculture. But the contribution of agriculture and allied has come down to 19%. To be precise, what is that? Because agriculture comes down to 14%. But if you add up agriculture and allied, then it comes to 19.9% in 2021. So, food deficit can be just transformed ourselves to the food deficit country. I don't know how many of you know this. In 1947, the government of India came up with a circular. Don't invite more than 30 people for any of your marriages or any of the rituals in your home. But today, if you have money, you can invite the entire Tamil Nadu could be released for them. But then it was not the case. So we were just going 46.2 million tons of food grains. But now you see we are going more than 300 million of food grains every year. And the average yield then was 505 kg, 505 kg per hectare. Today it is 2,325 kg per hectare. I would say growth was not there, growth was definitely there. Really, we should be proud of that. But one thing is when we compare the other countries which are doing much better than us, then probably we have to trust the current ourselves. Even in case of infrastructure, right? And one more thing that we have, the indebtedness of the farmers is still very high. The dependency on money lenders is also very high. Right? But in British India, when Royal Commission came, the committee report said, farmers live in debt, right? Farmers are born in debt, live in debt and die. Today also the same case. So that should change. When these things change, it matters more for the farmers, and they will also be happy because we are managing towards 5 million debt in the government. Then, infrastructure also, big leaders happen. Of course, undoubtedly, when you see the numbers of the national highways, or when you see the railway lines, or when you see the ports, when you see all the data is that the entire of this level down. Very dramatically down. And even in case of ports or any of the infrastructure parameters, it is definitely doing well. But let us also worry about, let us at the same time worry about the roads in the villages, the potholes in the cities. That also we should think of. Then, in the case of poverty, because India is one such country where more than 20% when we want to live poverty. 80% of India's population was in the poverty line, around 250 billion, okay, by total population. But today, it has come down to around 10% according to the World Bank. Really, tremendous effort. Even the World Bank appreciates India on this now and says, in between 2006 to 2019 and 21, 41.5 crore people came out of the poverty. Not a small effort, what I'm saying. So every year around 2.77 crore came out of the poverty. Really good. But again, that is also not. At the same time, we should also retrospect ourselves on global hunger index, where we are standing at 107th place in 121 countries. So we have food security, right? We have food security, enough food is there. But still, why the children are undernourished? Why there is a child struggling? Why child wasting is there? Child mortality is still high. So these are the factors all academics, policy makers should sit together and decide on all these issues. And even we should also worry about the human development index, though we have relatively done better from 0.4 to 0.64 today. But still we are in the 132nd place out of the 191 countries. So we have to do a lot in terms of human development index and global hunger index. Because having everything else, we have a
quality teachers amongst us, we have quality students amongst us, but still they are failing. So we should all retrospect analysis. And another causing factor is inequality, which we should all worry about, and the policy makers also should worry about. Because top 10% of the rich persons in this country is having around 65% of the wealth, whereas the bottom 50% of the persons is having just 1% of the wealth. So this is another case of money. So all these things that we do lots of policy changes and good governance, then probably we can do wonders. So what we have to do right now is invest 26% of the education, at least 6% of the health every year, 6% of GDP actually. So remove corruption, remove red tapeism, encourage honesty, encourage nationalism, right? And one more crucial thing is, if we are unable to eradicate caste, the factor which is hindering the Indian economic development, then again we will bring it back. So all these social factors should be eliminated at the earliest. And there should be a feel that India is for Indians and Indians means all of us, because it's not just about the caste creed which comes here. It's about the Indianness, all of us should join hands. Another 25 years, we can really regain back what was in the 0 to 1000 So I thank all of you for your patience. Please give me and for the opportunity, because lots more than that. Thank again the Logan for thanks a lot. Thank you. Thank you, sir, for your valuable speech. I now humbly request our Secretary, sir, to felicitate Dr. R. Ashok, sir, Associate Professor, Department of Economics, Government Arts College. Sir, please. Thank you, sir. Sir, ready, sir? Thank you, sir. We would now like to felicitate Dr. R. P. Bhuvaneshwari, ma'am, Associate Professor and Head of Seminor Government Arts College for Women. I invite Dr. S. Parvati to present a short to Bhuvaneshwari, ma'am, and Ma'am, ready, ma'am? Ma'am, ready, ma'am? invite Dr. R. Parvati, sir, to present a memento to Bhuvaneshwari, ma'am. Sir, ready, sir? Smile, sir? Sir, ready, sir? Ma'am, ready, ma'am? Next, I request our President, sir, to honor Dr. Nagarajan, Assistant Professor, Department of Commerce, Arijana Government Arts College, for his fullest support to conduct this seminar in a very good way. Sir, closer. Ma'am, closer. Ma'am, put you closer. Sir, closer. Sir, one sir. Sir, ready, sir? Sir, ready, sir? Thank you, sir. It is my pleasure to invite Dr. S. Senthil Raja, sir, Associate Professor of Economics, Kandasamy Congress College, to deliver the vote of thanks. Good God, I stand before
with a deep sense of gratitude as we conclude the inaugural session of two-day national seminar. This gathering of brilliant minds, dedicated academicians, and esteemed guests has truly marked the beginning of an enriching journey. And it's my privilege to propose a vote of thanks on behalf of the organizing committee. First, our heartfelt thanks to Dr. K. Saravanan, Associate Professor at DAY-1, whose welcome address set the stage for this intellectually stimulating event. We appreciate your warm words and your presence. We are deeply honored by the presence of Dr. P. Loganathan, the Principal in charge of Concerned Matters College. Your presidential address has given us a sense of purpose and direction, and we thank you for your unwavering support. Dr. S. Parvati, the organizing secretary of this seminar, deserves a special mention. Her dedication and hard work in bringing this event to light are truly commendable. Her enlightening discourse of the seminar theme has given us a clear perspective on what lies ahead. Our sincere thanks to Honorable President and Secretary of Concerned Matters College, Dr. R. Somasundram sir. Your presence and participation in this event have added a prestigious dimension to our seminar. Your wisdom and insights have not only inspired us but also contributed significantly to the success of this gathering, sir. We also extend our gratitude to Mr. S.T.N. Mahinder Mani, the Administrative Officer of Concerned Matters College, and most respected Dr. R. Maslam, Member Concerned Matters Educational Trust. Your presence and support are invaluable to us, and we thank you for being an integral part of this event. The release of our seminar proceedings marks a tremendous occasion. We are privileged to have Dr. K. Jayaraman, Head Department of Economics, Career University, Salem, MLS. Your inaugural address has set the intellectual tone for this seminar, and we are grateful for your valuable insights. We are honored to have the keynote address of Dr. S.R. Keshav, Professor of Economics and Director of the Central Placement Cell, Bangalore University. It has given us a comprehensive understanding of our seminar's theme. We extend our heartfelt thanks for sharing your expertise with us. We also wish to express our gratitude to all the resource persons, organizing committee members, advocates, and faculty members of various departments, research scholars, students, and non-teaching staff for their tireless efforts in making this event possible. Your dedication and hard work are the backbone of this seminar. Thank you once again, and let's make the most of this incredible opportunity to learn and grow together. Thank you all. Thank you. Thank you all. We shall take a short tea break and be back after 10 minutes for the technical session 1. இப்போ அந்த வந்து பிரேக் பாலாஜி டே Participants who are willing to make offline paper presentation, kindly register your names with Dr. P. Nirmala and Dr. Jayaraman ma'am in group number C4 of Commerce Department. I once again repeat, participants who are willing to make offline paper presentation are requested to register their names with Dr. P. Nirmala and Dr. G. Jayaraman, who will be available at room number C4 of Commerce Department.
டீ காட்ட வேண்டியது டீ சாப்பிட்றது காட்ட வேண்டியது ஐப்ரோ கட் பண்ண வேண்டியது டீ லைவ் டீ சாப்பிட்ற மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வந்து சாப்பிட ஆஃபர் எல்லாரையும் பார்க்கலாம் கேட்கலாம் என்ன தல்றா தல் ஓடிட்டு கட் பண்ணல
CPU மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. எதுக்கு மவுஸ் வாங்கிட்டு இது கீபோர்டு மட்டும் வாங்கிக்கோ. Light up.
ப்ரோ என் செல்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கனெக்ட் நான் அவ்வளோ ஏர்போர்ட் அந்த செமினார் இமெயிலுக்கு அனுப்பிடுறேன். We request all the participants of this national seminar to get back to the auditorium. We have to start with technical session 1. We request all the student participants to kindly come back to the auditorium. We have to start with the technical session 1.
request all the student participants to kindly come back to the auditorium quickly. Students, those who are having your pre-break, please be fast. Students of Economics Department, students of Commerce Department of Seminor College, get back to the auditorium immediately. We have to start with the technical session 1. ஐசிஎஸ்ஆர்ல போடலையா யாரும் செக் பண்ணியிருக்காங்க சார் வாங்க லேப்டாப் இருக்குது ரூமில் எதுக்கு போகிறேன்
invite Dr. M. Arunarani, Assistant Professor of Economics of Kandasamy Kandas College, to introduce the resource person of Technical Session 1, Dr. M. S. Mogalu, Assistant Professor, PG, Department of Economics, Karnataka University, Dharwad, Karnataka. Ma'am, please. Service of teaching experience and 18 years of research experience. Having applied MA in 2001, MPhil in 2003, PhD degree in 2009 in economics from Karnataka University. Dharwad. He has award Rajiv Gandhi National Fellowship for PhD program during 2007 to 9 sponsored by UGC New York. The year 2011 to 12 and 2012 to 13 sponsored by UGC New Delhi. The research was conducted impact of natural calamities in India with a special reference to Karnataka. He has taught several subjects namely mathematics for economics, statistics for economics, advanced economics, time series modeling, applied economics, research methodology and agriculture economics. His core area of research is being agriculture economics, environmental economics and economics. He has worked in MS Office, in the MS sector, data analysis, bank, SPSS package, EBU, R&S, studio software. He has completed 5 research projects and 2 are ongoing. Under his guidance, successfully awarded 4 PhD candidates and 8 PhD candidates are working. He has guided 957 PG dissertation candidates for MA Economics, Department of Economics, Karnataka University, Dharwad. He has published more than 58 research papers. He has attended 72 seminars and conferences at state and nation levels in the country, and also 58 presented papers in medicine. He has also attended 28 workshops and participated in various research programs. He has delivered more than 10 innovative tasks and he is resource person to many workshops and training programs conducted in the PG students and research scholars. He has also been coordinator of the training program on research methodology and application of economics in social science research, sponsored by ICSSR, New Delhi, organized by the Department of Economics, Karnataka University, Dharwad in 2013. The life member of professional organization, namely life member of the Indian Economic Society, New Delhi, life member of Indian Social Science Association, New Delhi, and life member of the Indian Academic Research Association, Tiruchengodu, Tamil Nadu. Presently working as Assistant Professor, Department of Economics, Karnataka University, Dharwad. Working as a woman, Seminor, Karnataka University, Dharwad, and also working as Vice President, Postgraduate Inspana 2020-21 and 2021-22, Karnataka University, Dharwad. Thank you, sir, for this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. And it is my pleasure to now welcome Dr. N.S. Mogalu, Assistant Professor, CP Department of Economics, Karnataka University, Dharwad, to handle the first part of the technical session. Very good afternoon to all of you. Vanakkam.
and my participants and dear students. In the next lecture, I am very happy to say few aspects of India at 75 achievement challenges and ways forward. Okay. ICSR sponsored today session that is after independence, that is Indian economy, opportunity, challenges and way forward. So in this context, so India is a large economy. India is the fifth largest economy, followed by behind. But the first is USA. First is USA. The first USA, the entire world. Second, China. China, Japan, and Germany. The key factors of the most significant factors of economic growth. So that is achievements of the key factors of achievements such as economic growth. Number one point is economic growth. The economic growth, human development, education, healthcare, infrastructure, technology, renewable energy, social welfare schemes. So these are important. These are important aspects of key aspects of Indian economy. So there is a key area of economic growth. After the concept economic growth, that is the human development. Most important factor, is education, healthcare, infrastructure is the human development. The most important factor is human development. So, what about the human development? What is the situation now? So, human development, that is important aspect. In 1947, independence. 1947, what was the population of India? 340 million. That is 340 million. What percent of literacy rate? But now, 2011 census, 1.4 million population, more than 74% of literacy rate. So that is practically the development aspect in particular. So even education also a key factor. Education is the most important role in nowadays education development. So nowadays one more aspect included skill development center. At the National Skill Development Mission also established in 2015. So one more important is healthcare. Healthcare also drastically changes. So earlier, that is at the time of independence, having 32 years of life expectancy. But now 17 years of life expectancy. What's the drastically changes in the health factor? That aspect now. So let's take the national medicine life expectancy is very high, very good country, all those factors. So infrastructure also drastically improvement, in particularly after economic reform. So technology drastically changes. One earlier nowadays IIT and so many technological institutions established. So renewable energy development improvement, solar energy, like social welfare, yes number of social welfare schemes are there. Okay, so many social welfare schemes. Just I want to mention few. That is after economic reform, that is the Yantinarega program, Child Development Program, Indian program also. So then the Pradhan Awas Yojana, National Health Mission also important factors. So these are few examples of the schemes and programs. India implemented over the years. The government continues to introduce new initiatives and adapt existing ones to address evolving social and economic changes with a focus on poverty reduction, education
healthcare, and rural development and rural activity. So now, so there is an achievement of state development, achievement economic growth, human development, education, social development, and the space technology is the nowadays ISRO, that is the scientist now, at Chandrayaan-3. So that is the we are world number 1 in the space technology. So we are achieving. So that the infrastructure and the information as a now. So in the important aspects, there are 1991 economic development, that is important to the high growth rate 2010. So that the high growth rate is now 7 to 9%. 30 years up to 2010, 7 to 9% GDP growth rate in India. That is the achievement. The challenges and costs also, that is economic reform. Impact of global events. That is the impact of global events after economic reform. That is the liberalization. Liberalization, abolition of Government Act, abolition of WTO. So, human development, the highest important economic development, social and health. So, economic development, there is liberalization, rural development, and poverty reduction. So, after 2021, there is drastic changes. So, earlier 70% poverty is about nowadays 10%. So, as you know, that the keynote speaker said, so that is the social development program, education, health, mental equity, and social inclusion. Your health and your life expectancy. Your life expectancy is also increasing. Life expectancy. Earlier, that was 32%, 1947, but nowadays 70%. Between life expectancy, communicability is also improvement. That is the disease also. Earlier, that is the polio, etc. So, yet, yes, I will also. So, now it is reducing. The drastic changes in the health sector. Okay, education is also over. Information technology, 1991 and 2000 work control. Even last year too, country also faced COVID-19. So that is the most important aspect, most important part is challenges. So we are facing so many challenges more than 75 years. So that is the India and 75. After even though we are facing the challenges, that the major challenge is the sustainable development goal. 2030, the sustainable development points are poverty and inequality. So how many inequality is the uneven distribution of land holding. Uneven distribution of land holding in the entire country. Richest poor newspapers, that is dash together crorepati, crores together lakh crores, 100 crores. Poor is poor. That is also important. Education and also universal education. You are also not the land problem with that. No unemployment, job creation, regulation is also that's important. Different land stands are occupied, etc. Agriculture reform. Even though agriculture reform implemented, and even though still lag behind. So infrastructure development, gender equality and women empowerment, and the population growth. So population growth is also very high. So India is the number 1 country in the entire world. We are facing the China population. We are facing the China population. Yes. So finally, India continues to tackle multi-faceted challenges including poverty, unequal access to healthcare, unemployment, environment, and gender equality. So bridging the gap between the economic growth and social development is the key objective for India's future. That's important. In recent years, the Indian government has launched initiatives like Startup India, Skill India to promote job creation, skill development programs, skill development. So addressing these unemployment and underemployment conditions, youth and women face a clear point. While changes persist, efforts are underway to address environmental
important aspects and promote sustainable practices in various sectors of the economy. Sustainable development remains a key goal for Indian sector going forward. So, this context, so thank you for giving me an opportunity. World. So, thank you very much. Thank you, sir, for your valuable speech. I now invite Dr. P. Parvati, Assistant Professor of Economics of Seminor College, introduce Dr. N. Mulkeshwari ma'am, the next resource person of our technical session. She has produced 3 PhD scholars and 61 MPhil scholars. She has published more than 150 publications for national and international level. She wrote 12 various different subject books. She should be a member of various editorial boards. Editorial board member in Sun Journal of Social Science, editorial board member in Clear International Journal of Research in Management Science and Technology, editorial board member in Journal of School and Social Work, editorial board in Washington University Newsletter 2014 to 2018, editorial board in Journal of Global Development Review, academic bodies, member of Board of Studies in State and Central Government University, Alapurha University, Tamil Nadu Open University, Bharatiya University, Varanasi University, and Anna University. Research person in various capabilities, number of invited special lectures are administrative responsibilities. Head and Director in charge of Department of Human Studies, Publication Officer, ICT, Deputy Warden, Rajamalai Campus, Deputy Warden, Parkway Periyar Campus, Chair and Head in charge, School of Performing Arts Programs, Department of NAC Coordinator, Executive Committee member in women involved in sanitation and hygiene, Executive Council member, Government Nominee, 2013 to 2016 in Mother Teresa Women University, Kodaikanal. Senate member, Mother Teresa University, Women University in Kodaikanal. She has
organizing committee members, particularly the Department of Economics, Dr. Parvati, including the committee members, and of course I must congratulate the Department of Economics students and the faculty members, resource persons from various universities and colleges. Thank you so much for your presence. Before my technical session, Professor explained the important thing about the economy. இன்னைக்கு பொருளாதாரத்துல என்னென்ன வளர்ச்சிகள் வேணும் அப்படிங்கிறத எனக்கு முன்னாடி பேசின ரிசோர்ஸ் பர்சன் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த செஷன் அப்படிங்கிறது பர்டிகுலரா நாட் ஒன்லி ஃபார் தி ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ். அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஒரு 200 பேர்ல ஒரு 10 பேர் இந்த செஷனை கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுல பிபிடி பிக்சரைஸ் பண்றது கலர்ஃபுல்லா காட்டுறதுலாம் எனக்கு எப்போதுமே விருப்பம் கிடையாது. ஐ அம் டிஃபரண்ட் திங்கர். So my topic is என்னுடைய டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஜெண்டர் அண்ட் எக்கானமி அப்படிங்கிறத மேடம் சொன்னாங்க. எல்லாரும் நினைப்பீங்க எக்கனாமிக்ஸுக்கும் ஜெண்டருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தான் நான் பேசுறேன். இந்த ஒரு 4 வருஷத்துல இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் பர்சன் ப்ராசஸ்லாம் நான் பேசுறேன். அப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்கணும் ஜெண்டருக்கும் எக்கானமிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கணும். என்ன தொடர்பு? Why even studies faculty has to come and talk about gender and economy அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம உட்கார்ந்து இந்த சேர், இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேஜ், இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்துறதுக்கான ஏற்பாடுகள், இதுக்கு பின்னாடிலாம் யாருடைய உழைப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? நிச்சயமா ஒரு ஆணுடைய பெண்ணுடைய உழைப்பு இருக்கு. ஆனா அந்த உழைப்பு வந்து இன்விசிபிளா இருக்கு, நமக்கு தெரியாது. பார்வையில பார்க்கும் பொழுது யார் வேலை பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது. இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்திருக்கிறதுல 99% கேர்ள்ஸ் ஆர் பாய்ஸ் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட். எல்லாருமே விவசாய குடும்பத்துல இருந்து வந்திருக்கோம், இல்ல ஒரு மிடில் கிளாஸ்ல இருந்து வந்திருக்கோம் இல்லையா? அப்போ எல்லாருமே விவசாய குடும்பத்துல இருந்து வரும்பொழுது தன்னுடைய அம்மா பார்க்கக்கூடிய வேலை, வயல்ல வேலை பார்ப்பாங்க, வீட்லயே வந்து சமையல் வேலை பார்ப்பாங்க இல்லையா? அதை என்னைக்குமே நம்ம யோசிச்சது கிடையாது. இன்னொரு விஷயம், அம்மா பார்க்குற வேலை என்னைக்குமே ரெகக்னைஸ் பண்ணக்கூடாது. கடையில் இருப்பாங்க, கருது இருப்பாங்க, கல்டிவேஷன், ஃபார்மிங் எல்லாத்துலயும் இருக்கும். ஆனா அவங்களுக்கான அந்த ஊதியம், எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பொருளாதார ரீதியாக கொடுக்கறது கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனா வீட்டுல ஆடு வளர்ப்போம், மாடு வளர்ப்போம், கறவை மாடு இதெல்லாம் வச்சு கூட அம்மா பார்ப்பாங்க. அந்த மாடு ஆடு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கூட வீட்டுலயே பார்ப்பாங்க. ஆனா அந்த கறவை மாடை விற்கிறதுக்கோ மாடை விட்டுட்டு வரக்கூடிய அவங்க யாருடைய முடிவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆணுடைய முடிவோ இல்லை அப்பாவை சார்ந்ததாகவும் இருக்கும். என்னைக்காவது நம்ம யோசிச்சோமா பொருளாதார ரீதியா ஏன் பெண்களை வந்து அரசாங்கம் எல்லாருமே இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா வர நேரங்கள்ல இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சியில பெண்களுடைய பங்கு 80% இருக்கு. அதுல ரொம்ப முக்கியமா அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல பெண்களுடைய உழைப்பு அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறத எக்கனாமிக் சர்வே ஃப்ரம் 1780 ஆன்வர்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே நிறைய தெரியும். அதுல நிறைய பதிவு செஞ்சிருக்காங்க. அப்ப இதை வந்து நம்ம ஒரு நாள் யோசிக்கிறதே கிடையாது. அப்ப என்னைக்கு ஒரு பெண்கள் பொருளாதார வளர்ச்சியில வந்து முன்னேறாங்களோ அன்னைக்குதான் அவங்களுக்கு முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் வரும். படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகும் பொழுது பல நேரம் அலைன்ஸ் பண்ணும்போது என்ன முடிவு பண்ணுவீங்க? எந்த இடத்துல அந்த ஹஸ்பண்ட் அந்த பையன் வேலை பார்க்கறாரோ அங்கதான் போய் அந்த பொண்ணு செட்டில் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா அவர் வேலை பார்க்குற இடத்துக்கு தான் கொண்டு போகணும்.
பொழுது பெண்கள் அதிகப்படியாக பாவட்டியில் பவர் சேவிங்லேருந்து எடுத்துட்டேன். நீங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய ஆய்வின்படி கிட்டத்தட்ட 1.7 மில்லியன் பெண்கள் வந்து பாவட்டியில வறுமை கோட்டுக்குள்ள இருக்காங்க. 3 வேளை ஃபுட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கல. அதே ரொம்ப அதிகமா யாரெல்லாம் வந்து மிடில் கிளாஸ்ல இல்ல மைக்ரேட் ஒர்க்கர்ஸா இருக்காங்களோ இல்ல இடைநிலையில வேலை பார்க்கக்கூடிய மக்கள்ல அதிகப்படியாக பெண்கள் 3 வேளை உணவில்லாம தவிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற நிறைய ஆய்வு சொல்லுது. ஆனா நம்மளாலதான் உலக நாட்டுமே பெரிய விவசாயம் அனைத்து வளங்களும் இருக்குது. அதுலயே வந்து பிரித்து கொடுக்கப்படாம இல்ல ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணப்படாம இந்த மாதிரியான ஒரு இன்இக்வாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இதுல நிறைய சிஸ்டத்தை நம்ம மாற்றணும். இப்ப நான் இன்னைக்கு மேடையில பேசிட்டு போனாலும் எல்லா சிஸ்டமும் மாறாது. அப்ப அந்த முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரத்துல இருக்கக்கூடிய யார் அப்படின்னா இந்த ஜனநாயக நாட்டுடைய சட்டங்களும் அரசாங்கம். ஆனா அந்த சட்டத்துக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் சரியான நேரத்துல சரியான நபர்களால ஆலோசனை போனாதான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். உங்க கல்லூரியுடைய வரலாறு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியல. ஆனா இந்த கல்லூரியிலிருந்து வந்த பல பொருளாதார நிபுணர்கள் பல அரசியல்ல முக்கியமான கொள்கை முடிவுக்கு மிகப்பெரிய வல்லுநர்களா இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற வரலாறு நீங்க படிக்க. ஏன்னா அப்படி ஒரு அடித்தளத்தை அமைச்சு கொடுத்துருக்கு இந்த கல்லூரி. எப்பொழுதுமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புதுசா சொல்லிக் கொடுத்தாரு. அப்படியே ரொம்ப வாமிட் பண்றது யாராவது ஒரு பிரிண்ட் போட்டதை படிச்சு மனப்பாடம் பண்றதுனாலதான் நம்மளுடைய மைண்ட்ல கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றது இல்லாம போயிடுச்சு. தயவு செய்து ஒரு இடத்துக்கு வரும்பொழுது ஒரு கல்லூரிக்கு வரும்பொழுது வரலாறை கற்றுக் கொடுக்கிறது. அட்லீஸ்ட் உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க வரலாறையாக கற்றுக் கொடுக்கிறது. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்டாஃப் ரூம்ல பார்க்கும் பொழுது பெரிய பெரிய வருடங்களுடைய பெயர்லாம் இருந்துச்சு. அந்த அட்டவணையில நான் பார்த்தேன். அவங்களுடைய பேர்லாம் எத்தனையோ புத்தகத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம். பாலிசி டெசிஷன்ல அவங்களுடைய பேர் வந்து முக்கியமான கொள்கை முடிவு எடுக்கிறதுல மூலமா இருக்காங்க. அப்ப அவங்கெல்லாம் இருந்து வளர்த்து கொடுத்த இந்த விஷயத்த நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு 10% அது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுவே வந்து ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து 30 பேர் தான் கவனிக்கிறீங்க. ஆனா அல்டிமேட்டா இந்த 2 நாள் முடிச்சு போகும்பொழுது நல்ல கருத்துக்களை எடுத்து போகிறது நிச்சயமா ஒரு 4 ஸ்டூடெண்ட் ஆகாது. அதை என்னால சொல்ல முடியும். அந்த 4 தான் இந்த ஐடிஸ் 2 டேஸ் செமினாருக்கு கிடைச்ச வெற்றி. அது இட் ட்ரூ. எல்லாரும் எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து போக முடியாது. மூன்றாவதாக நான் டச் பண்ணி முடிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய ஒரே வார்த்தை வேலை இல்லை அப்படிங்கிறதான். ஏன்னா நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வரதுக்கு நம்ம விரும்பல. எல்லாருக்கும் கவர்மெண்ட் வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்ல புது வேலைகளை திட்டத்தை கொண்டு வரணும். அப்ப நம்மளுடைய திறமைகளை முன்னேற்ற பணியை நோக்கி நம்ம போகலாம். இன்னைக்கு எக்கனாமிக்ஸ்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் மேடத்துல சொன்னேன், எத்தனை பேர் உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து அப்டேட்டடா இருக்கீங்க. நேற்று பொருளாதாரத்திலே மற்ற நாட்டுக்கு இந்த நம்ம நாட்டுக்கு என்ன நிலையில இருக்கு, இஸ்ரேலுக்கு போர் நடந்துட்டு எத்தனை நாள் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது, எத்தனை நாடு அந்த நாட்டுக்கு பொருளாதார ரீதியாக உதவி பண்ண போகுது, அந்த நாட்டுக்கு இந்தியா பொருளாதார ரீதியாக உதவி பண்ண போனா எத்தனை லட்சம் வந்து எத்தனை கோடி நமக்கு போகுது. அது மூலமா நமக்கு வரக்கூடிய வருவாய் குறையும், அதுக்கு இருக்கக்கூடிய இருப்பு குறையும். இதை ஒரு பொருளாதாரத்துறை மாணவர்களா எத்தனை பேர் நம்ம சிந்திச்சோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். அதே போல அதுக்கு எந்த நடவடிக்கை மூலமா நம்ம நாட்டுக்கு என்ன பலன், மற்ற நாட்டுக்கு என்ன பலன் அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்கணும். இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம யோசிக்கும் பொழுதுதான் நம்மளால நம்ம எக்யூப் பண்ணிக்க முடியும். வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா நம்மளை தேடி டிவி போட்டாலும் வந்து யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. திறமை எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல நிச்சயமா நம்ம அங்கீகாரம். நீங்க ஈஸியா வந்து சொல்றீங்க, நீங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன்லே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 30 பேர்ஸ் இருப்பாங்க. அதுல ஒரு 10 பேர் வந்து ஃபீமேலா இருப்பாங்க. இப்ப ஃபீமேல் எல்லாருக்கும் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது காட்டிலும் the contribution of women particularly in economy அப்படிங்கிறது it is a really challenging task. முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரங்களில் பொருளாதார நிபுணர்களாக பெண்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அதை பெண்களும் பல நேரங்களில் அட்ரஸ் பண்றது கிடையாது. ஏன் பண்றது கிடையாது அப்படின்னா பெண்கள் அப்படிங்கிறவங்க முடிவெடுக்கிறதுல சரியானவர்கள் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம ஒதுக்குறியா சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனா ஒரு வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு 10 ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா அந்த 10 ரூபாய் கூட சிறப்பா ஹேண்டில் பண்றது யாரு அப்படின்னா விமன். ஆனா மட்டும்தான் தெரியும் 10 ரூபாய் எப்படி செலவு பண்ணிக்க 2 ரூபாய் சேர்த்து வைக்கலாம் அப்படின்னு. இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் லாங் ரன்ல நடந்துட்டு இருக்க பெரிய பெரிய வங்கிகள்
அப்ப இங்க உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன திங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா, எனக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படிங்கிறத விட கிடைக்கிறதுக்கான வழிகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கலாம். நானாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன். இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் எக்கானமி இந்த தலைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து it is not an easy thing to conclude within 1 hour or 2 days or 3 days. It is a continuous process. The உலகம் இயங்குற வரைக்கும் we have to talk about economy. இதை நான் இங்கிருந்து திருச்சி போனோம் அப்படின்னா வந்து நான் பெட்ரோல் போட வேண்டிய காருக்கு அதை ரெண்டு ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கணும், சாப்பாட்டுக்கு செலவு பண்ணணும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி நம்மளுடைய மூச்சு காற்று உள்ள எடுத்துக்கிற வரைக்கும் பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலையும் தேவை. அப்ப மிகப்பெரிய பங்கு யாருக்கு இருக்கு? ஒரு சமூக both boys and girls, they were talking with a healthy argument and interaction about research. அங்கே ஆம்பளை பொம்பளை பையன் girls boys அந்த disparity எதுவுமே கிடையாது. Because they had very good conversation about research. அப்போ அவங்களுடைய மைண்ட்செட் entirely different. அப்போ இங்கதான் அவங்களோட பேசினா தப்பு, படம்னா தப்பு, பக்கத்தில் உட்கார்ந்தா தப்பு, இதுல தப்பு, அதில் தப்புன்னு நம்ம எல்லாத்தையுமே தப்பா பார்க்கணும். So finally I want to conclude as a women's faculty, every teacher has to give a minimum knowledge, minimum awareness about to eradicate all things of gender inequalities, particularly harassment, abuse and all. It happens everywhere. I am sorry to say this, it is happened everywhere, particularly in educational institutions. There are a lot of cases is reporting till now. As a teacher, as a well-wisher of the student, this we have to eradicate totally. And other topics are very much knowledge about the eradicate all inequalities. It is our responsibility. By collectivism, we have to reduce. Or the place of order, அது இது பேசாது. பெண் ஆண் அப்படின்னு குறிச்சு பேசாது. அவர்கள் பேசினா அது it is common to both gender. தேவை இருந்தால் அவங்க அங்கீகரிக்கும், தகுதி இருந்தால் அவங்க அங்கீகரிக்கும். எந்த இடத்துலையும் ஆண் பெண் அப்படிங்கிறத வச்சு அங்கீகாரம் கொடுக்கும் பொழுது அது பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் சரி, அரசியலாக இருந்தாலும் சரி, நிச்சயமாக மாற்றம் கிடைக்காது. மாற்றம் என்பது நமக்கு அறிந்துவாகும். நமக்கு அறிந்து வரவே தவிர நாளைக்கு இல்லை, இன்றைய வரும், இன்றையும் கிடையாது, இப்பொழுதே வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, ma'am, for your enlightening. Please, about this year's Nobel Prize, you have presented very important piece, 2-3 minutes more. About this year's Nobel Prize. This year's Nobel Prize.
நிறைய பிளானிங் கமிஷன்ல போர்டுல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா விமன் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அப்படிங்கிறது இன்னும் குறைவாக தான் இருக்கு. whether they are from economics or social scientists or scientists, that is not an issue, but women representation is very few. I know that habit and I have still that habit to fight with our administrators because Dr. Karthikeyan is here. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் he is from other university. அப்படிங்கிற போது நிறைய நேரங்கள்ல I got my professorship in the university at the age of 36. You can't imagine that. வரலாறுலே வந்து இதுவரைக்கும் பல்கலைக்கழகத்தில் 36 வயசுல ப்ரொஃபஸர் யாருமே ஆகல. அஸ் அ உமன்னா நான் எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். இதுக்கும் பொருளாதாரத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் பேசுறது கேட்காதீங்க. நான் சந்திக்காத பிரச்சனைகள் கிடையாது. என் மேல ஆர்டிஐ போட்டாங்க, என் மேல விஜிலன்ஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க, என் மேல இன்டர்நெட் கம்ப்ளைண்ட் வந்து மற்றதெல்லாம் அபவுட் மை பப்ளிகேஷன். இன்னும் சொல்ல போனா நான் எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன், எந்த மதத்தை சேர்ந்தவன், எந்த பிறப்பு, என் கூட பிறந்த பிறப்பு யாரு, என் கணவருடைய காஸ்ட் சர்டிபிகேட் என்ன, என்னுடைய சர்டிபிகேட் என்ன, இதெல்லாம் கேட்டான். யாரு? என்னுடைய அறிவோடு மோத முடியாத போலி நண்பர்கள், போலி ஆசிரியர்கள் என் கூட மோதினாங்க. ஏன்னா நான் ஒரு பெண் அப்படிங்கிறது. இன்னும் அதை கூடுதலா சொல்லணும்னா என் கூட மோதல பெண்களும் உள்ளடக்கம் அப்படிங்கிறது வேதனையான ஒன்று. எப்போதுமே நான் வரலாறு பேசுறத விட என்னுடைய சுயசரிதையை எப்போதுமே சொல்லுவேன். அகைன் ஐ வாண்ட் டு கம் டு வித் கார்த்திகேயன். ஹி வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். ஆனா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண நல்ல பேராசிரியர்கள், நீங்க ரொம்ப சின்ன வயசுல வந்துட்டீங்க அப்படிங்கிறத விட உங்களுடைய அறிவாளித்தனத்தையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் ஒருத்தர் மோதும் பொழுது இன்னும் நீங்க அறிவுல விரிவடை வைக்கலாம். இதுதான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அப்ப அவங்க வந்து இப்ப சார் சொன்னது போல பல நோபல் பரிசு பெற்றது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அனுபவம் கிடைச்சிருக்கு. இன்னைக்கும் அந்த பல்கலைக்கழகத்துல பல நண்பர்கள் என்னை பார்த்து சொல்லுவாங்க, நீங்க ஒரு நாள் வீசியா வரணும்பா, அது எங்கே வரணும்பாங்க. மதர் தெரேசா பல்கலைக்கழகத்துல வீசியா வரணும்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொல்லுவேன், ஏன் சார் அங்கிருந்து போய் பெண்கள் இருக்கக்கூடிய வைஸ் சான்சலர் கையிலே இந்த விமன் யூனிவர்சிட்டியில வரணும்னு சொல்றீங்க. ஒரே ஒரு நாள் முதல்வர் மாதிரி, ஒரு நாள் மாரிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துல ஒரே ஒரு நாள் வைஸ் சான்சலர் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய பார்வை பெண்ணா இருக்கிறதுனால பெண்கள் பல்கலைக்கழகத்துல வரணும் அப்படின்னு. அதை ஏன் நான் அப்படி பயங்கரமா சொல்றேன்னா, அத்தனை தகுதியும் எனக்கு இருக்கு. லாட் ஆஃப் பப்ளிகேஷன்ஸ், லாட் ஆஃப் ரிசர்ச், லாட் ஆஃப் அகாடமிக் கான்ட்ரிபியூஷன், ரிசர்ச் எக்ஸ்போஷர், ஃபாரின் விசிட் எல்லாமே, புக் எழுதுறது எல்லாமே. இதையும் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டா எல்லாத்தையும் எனக்கு வெறும் என்ன ஆளா போதும், எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு நம்மளை நம்ம ஒரு கெப்பாசிட்டியேட் பர்சனா வச்சுட்டோம்னா யாருமே நம்மளை வந்து சீத முடியாது. நம்ம கிட்ட தப்புகள் இருந்தா, மொழிகளான விஷயங்கள் இருந்தா மட்டும்தான் பயப்படணும். அப்ப பெண்கள ஒரு கூடுதலா இந்த பிரச்சனை நமக்கு வரவும் செய்யும். ஃபைனலா விமனை டச் பண்றது கேரக்டர் அசாசினேஷன். ஒரு பெண் பெரிய பதவிக்கு வந்தாங்கன்னா எப்படி வந்தாங்களோ, எவ்வளவு பணம் கொண்டு வந்தாங்களோ, இந்த ஒரு சிந்தனையை நம்மளுக்கு எப்போதுமே இருக்கு. எப்பொழுதுமே யாரையும் பேசக்கூட தகுதி உள்ளவங்களும் சில இடத்துக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கணும். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அவங்க மாதிரி இந்த பொருளாதாரத்தில் நோபல் பரிசு வாங்கின பெண்கள் இன்னும் அதிகமாக வரணும். Really, I must thank all men community. Without men community support, women cannot come up. I should thank including my husband behind my work and all my solidarity whenever I face some kind of sadness in my life, particularly as my law in the academic area. நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் தெரியும். என்னுடைய சக நண்பர்கள், பேராசிரியர்கள், அதிக ஆண்கள் சொன்னது எனக்கு தினம் நிறைய படிங்க. அவங்க சொன்னது கிச்சன் ஒர்க் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு கிச்சன் கேபினட் மாதிரி, அதை விட்டுருங்க. நிறைய கடப்பணி செய்யுங்க. இதைத்தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஆண் பேராசிரியர்கள் முக்கியமா நல்ல நண்பர்களை கொடுத்த ஆண்டவர்களுக்கும் இந்த கல்லூரிக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி Thank you, ma'am. We now like to felicitate Dr. N. Murugeshwari, ma'am, with a shawl and memento. Shawl will be presented by Dr. S. Parvati, Associate Professor of Economics, and memento to be presented by Dr. K. Saravan, Associate Professor and HOD in charge of PG and Research Department of Economics.
Thank you, ma'am. I now call upon Dr. K. Ravi, Assistant Professor of Economics, to introduce the resource person, Dr. S. Jagdish Pandey, Associate Professor and Head, Government Arts College, Karur. Department of Economics, Government Arts College, Autonomous, College, This is a remarkable individual. He is a remarkable individual. He has achieved great success. In his field of excellence. He has achieved great success in the field and has significantly contributed to the community and society. Their achievements and dedications to their services as an inspiration to all. It is a true inspiration for being, and we are honored to have His grace, His presence as being a source of inspiration to many and words of wisdom and encouragement undoubtedly our students. SAR has completed 3 major projects sponsored by UGC and ICC, and a minor project 4 by organized by ICC, MND. SAR has organized 1 national seminar organized by ICC, state level seminar organized by, sponsored by ICC, and targets authorized players in published more than 122 articles in international connection. Repeated under national and subjects. More than 4 foreign studies scholars awarded and 7 completely awarded. Sir is one of the participants in the Economic Association number, live number. It's a public bodies in University nominee board of studies in government hospitals and excellent number administrative and audit government audit. Editorial board, Journal of Economic Analysis, International Journal of Business and Economics. College companies, IKSC, Coordination, Government Hospital, NAR, Nodal Officer, Secretary of College Research Committee, Consultant, Publication, Population Education, and Soft Skill, Private. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. I now invite Dr. S. Jagdish Pandey, Associate Professor and Head of Government Arts College. Very good afternoon. After your very live and thoughtful session from Madam Louise, now I am standing before you for in a very challenging topic and a challenging timing also. Because I know what you are I think you are feeling to be, but definitely I will not take much time. I will keep taking it. I am very happy privilege standing before for this national seminar. And I will say my deep sense of gratitude to the management, the Department of Economics, and the RPC secretaries from Parliament, all the staff. For my performance, it's a very broad area of research and safety.
and investment on ways of it makes huge liability to another one. So what I am going to present in a nutshell is the performance and the challenges. Why we are reviewing is needed for the economy as a whole and the industrial sector in part. So we have entered now the session and the session it's a time to review. What the road we have traveled. Just looking back. What we have achieved, what are the challenges of the future, and it's not reason to investment ourselves. Why India has not achieved for the last 75 years. So on the basis of bringing prosperity of the sector is must. This is the reason. This is the important of the Seminor review for this last year. What we take? This is more than the need of importance I don't want to consider. Direct years and production and one of the benchmark is so it direct promotes research and development. So the ultimate goal is to achieve the self-sufficiency in this sector, but it is a requirement for every sector. But it's indirectly it is a boost for other sector like agriculture industry, each department, each departments are interdependent. So it provides technology and capital to agriculture and trade and development to services. So for my presentation, the performance has been divided into 4 phases. So our industrial sector has crossed into 4 phases. The first phase, the advancement from 1950 to 65. Second phase is 1965 to 80. Phase 3 is 1980 to 91. Phase 4 is the post-reform. So at the time of we don't know about the 10th century or not the name of it contributes to the GDP. So agriculture was dominant only for only for 4%. And it is characterized with low output productivity and technology. And the policy measures are important for 2 major industries, electrical sector like construction. So, in the beginning, on the second plan is an industrial plan. So, the policy measures like the foundation for industrial development. But one major shortcoming at the time of independence during the first phase, the consumer sector led so only we focus on the major capital goods sector. The consumer sector is very important. It is a bedroom for the whole economy. This is is lower than the capital sector growth rate that demanded of the consumer goods industry. So the second phase here is characterized by that means the structural retrocession, sector retrocession, locally not so the overall retrocession makes the agriculture sector growth. So one of the reasons the soft agriculture growth rate of growth by from 9% going to 10%, to just a mere of 4.5 electric. So mainly the growth is mainly affected by economic factors. Like India plays our neighboring countries, China and Pakistan, and other sides like Gulf countries and these are the factors contributing for the low demand.
So one another like so it was in 1967 and 1977 other year. So this is what they built in the segment and even 1979 just 1.6%. So once recovery period. So the recovery period is this period is the 1980 to 1991. So the growth rate more than 6% will be fund and 8.5% will be fund. So particularly the key benefits from this phase, the significant recovery is the construction, which is the key and the instrumental of the topic as we can be understand. So this is the right part. So it is the recovery effect. So this is the phase 4, the post-small period after 91. So in the period of economic liberalization and globalization after 91. So the category is that this is the followed by the government, public sector understanding, liberalization policies of total regarding the trade and exchange policies. They allowed more foreign investment to Indian firms. And the first time, for the physical indicative sector, in the first time testing sector, recorded double-digit growth of 10.3% the first quarter and 2.5%. Right. Here, this is the point of business I want to. So, the performance of the now so from 1951, the center was not there. So, 70% that we the workforce, the agriculture only provides largest employment to the people of India, that means 72.4, so graduate at 68.4, whereas industry is and agriculture and following the from 30 to 30. But what is the problem? Now it is not about this. So we are marching towards to achieve the but any development, manufacturing and industrial sector is the key. So after the existing labor and the surplus labor from other labor. So even the industrial sector comprises both manufacturing and the service sector. But in fact to observe the industrial sector or manufacturing sector from the surplus labor from the agricultural sector which is one of the any economic growth that will be translated into a greater well-being of the people, improving the improvement of the standard of living by way of reducing poverty and inequality. But this is one of the reasons why our economy is not able to achieve the social economic dividend. So the another theme of the performance is measured in terms of the GDP growth in constant prices. So 1951. So agriculture sector contributes 51 now dividends from 16, but even now it employs whereas industry contributes 40% now it's around 30, whereas service 33 now 50 private so engine as far as the development there is still now the second largest sector of agriculture, but we are the sixth largest economy, but our land is 6 and 8. So these are all the major challenges. What is the challenges? Big demand and export, industry, Reserve Bank of India, non-reserve assets, so these are all the customer challenges. So these challenges can be overcome by the parliament program and increasing money. But the challenges for here the challenges of climate change. Why I am making climate change is the performance of industry. That's the reason. So here I will explain. So India has not know what the climate change. There is warming and there is temperature
September 23, the last time, is the longest month for the last 3 years. We are witnessing the impact of the incidents of the president, but God is always need to discuss here. So India has said, for the global government any rented next to USA, is that China, the total country India has spent, but our government around gigaton. Reason is that India is the second largest producer and consumer of food. India generates around 40% of the electricity and more than 50% of the electricity. 60% of the electricity now generates from farming to so this is the important part of the this is a diagram that around the carbon emission 51% by industry, 24% other industry, and another 2.6 other industry. If all taken together, nearly 80%. Nearly 80% of fossil fuels that are used by the industry sector, which is a key reason for carbon. Why India has said this is the reason, right? So the other question so our Prime Minister tries to start a public conference for 2022, and India will achieve the net zero carbon emission by 2000. Right? So, but nearly 45% of carbon to be greenhouse by 2010. Nearly 40%. So what is the current situation now? The installed capacity of solar energy is currently around 1. But we want for the increase to 500 gigawatts by 2020. We can achieve the target of reducing the 45% of emissions. So how will we achieve? So we want to achieve really $7 trillion. Currently India is $3.5 trillion economy. So achieve zero carbon, we need $7 trillion. It's $1 billion. This is the real plan. This is concluding now. So 75 years, now we are 50. It's a long time. Everything is a long time. But during this time, sometimes the fund, they cross consultation this time. So being a sound industrial policy, in the process of improving and learning within the country's industrial ecosystem and allowing business to enhance their competitiveness of the need of so, performance from all the sector is needed, but industrial growth is preferred over primary growth since it provides greater return than others. This statement, I wish to conclude. Once again, I thank the organizers and everyone for having given me this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your valuable and informative session on the performance of industrial sector. We shall now take a break for lunch and once again rejoin at 2 o'clock. Thank you.